question 13. The table below shows the daily transport expenses of workers at an electronic company in Shah Alam. If the mean is Rm 4.36, find the value of P, calculate the median for the daily transport expenses. So first one, we need to identify what information we have. So we have the mean is 4.36. So mean we didn't ask summation x bar equals to 4.36, and we know the formula for x bar is equals to summation fx over summation f 4.36. Okay, so then we need to find the value of p. So to find the value of p, first kali kita kena cari dia punya midpoint, which is x. So saya tambahkan dekat atas ni midpoint, okay, or x. So how to find midpoint? So to find midpoint, upper limit plus lower limit divide by 2. So 3 plus 1 over 2. So we have the midpoint for this class is 2. Midpoint for this class is 4, 6, and this one is 8. So masukkan semua dalam formula. Okay, number of workers is F. So kita akan tambahkan F times X. Every F akan darabkan dengan corresponding X. Dan kita akan tambahkan semuanya ikutkan dengan 4.36. Okay, so 2 times 30 plus 4 times 32 plus 6 times 28 plus 8 times P over. Okay, so the total F kita akan tambahkan 30 plus 32 plus 28 plus P, and we have the mean 4.36. Okay, so calculatekan semuanya. Okay, kita akan dapat 356 plus 8P over 90 plus P equals to 4.36, and we arrange from here we get P equals to 10. Okay, next kita akan cari median. Okay, so formula for median adalah lower boundary plus 1 over 2 times n minus cumulative frequency before over cumulative frequency median class times class width. But then we need to find the position first. So kita kena tahu dulu summation F is equals to 90 plus P, which is 10. So we have the summation is 100. This summation F 100. Okay, sebab kita tambahkan 10 dekat sini, nanti kita totalkan semua, kita akan dapat 100. Okay, so kita kena cari dulu position dia. Median is 1 over 2 times 100, which is 50. So kita kena cari dulu kedudukan 50 ini dekat mana. So kita kena buat satu lagi row, cumulative frequency. So kita akan tambahkan every frequency to get the cumulative frequency. So tambahkan, we have 30. 30 plus 32 we have 52. 52 plus 28 we have 90. Okay, and here we have 100. Okay, bila kita tengok dekat sini, kita nak kena cari 50, bacaan ke 50 observation, 50th observation ada di kelas mana. So kita akan tengok dekat sini, dia akan ada dekat kelas ini. Sebab maximum for this class is 52. Kita akan refer kepada cumulative besar. So kelas 3 to 5. So apa-apa pengiraan kita akan fokus kepada kelas ini je lah. So median. So what is the lower boundary for this class? Okay, so kita tengok dekat sini. Since nilai ini lower boundary for this class is equals to upper boundary for this class. So lower boundary akan jadi 3. So 3 plus 1 over 2 times 100 minus cumulative before, which is 30, over frequency class 3 to 5 we have 32 times class width. So class width adalah 5 minus 3, which is 2. Okay, 5 minus 3. Then dari sini kita akan dapat dia punya median equals to
4.25. Okay, question 14, the statistics test scores for 60 college students are grouped into a frequency resolution as follows. So, we have group table. Okay, but the interval tak bersambung because we have 19, 20. Okay, so nanti kita akan cari class boundary barulah supaya disambungkan. Class boundary tu yang mana? Okay, for example, class boundary for this class we have 4.5 till 19.5. Then 19.5, 34.5. Okay, so ini adalah class boundary. Dan kita perlukan class boundary nanti untuk kira mode, median, quartile, percentile. Okay, so this is class boundary. Kenapa perlu cari class boundary baru? Sebab tak sama. Kalau nilai dah sama, tak perlu cari. Okay, then we have frequency which is our small f lah. Okay, find the mean and mode score. So for this question, okay, for this question, kita kena cari dulu dia punya midpoint. Okay, so saya tulis kat sini midpoint, which is x. So midpoint, upper limit plus lower limit divide by 2. So 19 plus 5 divide by 2, we'll get the upper limit is 12. Here we have 27. Here we have 42, 57, 72, and 87. Then formula for mean, x bar equals to summation fx over summation f. Okay, so masukkan terus dalam formula. Okay, every f darabkan dengan x dan tambahkan semuanya. Okay, total frequency summation f tak perlu kira sebab kita dah ada daripada soalan 60. Okay, so from here we have x bar equals to 58.25. Next, to find mode, we have the formula lower boundary plus d1 over d1 plus d2 times class width. So, first kali kita akan tengok pada frequency. Kita akan tengok frequency mana yang paling tinggi. So, from here, we have this one, frequency, this class ada highest frequency which is 20. Okay, so kita akan fokus pengiraan kita pada kelas 65, 79 sahaja. So, what is the lower boundary for this class? Okay, so lower boundary for this class adalah 64.5 plus D1. What is D1? D1 adalah frequency mode minus frequency before. Okay, this is D1. And D2 adalah frequency mode minus frequency after. This one is D2. So we have 12. So what is class width? Class width adalah upper boundary minus lower boundary. Okay. Upper boundary minus lower boundary. So 79.5 minus 64.5 we'll get 15. So from here we have 79.5. Sorry. We have, so for this one we'll get the mode equals to 70.5. Now kita akan kira percentile. So to find percentile, 35th percentile, cari dulu position. So 35 over 100 times n, which is 60. So from here we'll get 21. So kita akan fokus kepada 21st observation. So 21st observation kita nak cari dekat mana? So untuk memudahkan pengiraan kita, kita akan cari dulu cumulative frequency. Okay, so cumulative frequency, tambahkan frequency sahaja. So this one is 2. So cumulative frequency for the second class is 7 plus 2, which is 9. The next one 11 plus 9, 20. The next one 12 plus 20, we have 32. Next 20 plus 32, 52. Next, the last one 8 plus 52, which is 60. So cumulative frequency untuk kelas yang terakhir mesti sama dengan total, which is 60.
Okay, so kita tengok kat sini 21st observation dekat mana. So kita akan fokus kepada kelas ini untuk kita punya P35. Sebab apa? Sebab this one maximum dia is 20. Kita nak 21. So mestilah termasuk dalam kelas yang seterusnya. Okay, untuk kelas ini kita tahu dia punya class boundary which is 49.5 until 64.5. Okay. So kita akan fokus kepada kelas 50 to 64. So what is the formula? Lower boundary plus 35 over 100 times n minus cumulative frequency before over frequency class times class width. So the lower boundary 49.5 plus 35 over 100 times n minus cumulative before. So cumulative before is 20. Okay, so 20. So what is the frequency for this class? So what is the class width? 64.5 minus 49.5, we have 15. So P35 kita akan dapat 50.75. Same goes to 80th percentile. So 80 over 100 times n, which is 48. So kita akan tengok cumulative frequency. Then kita akan tengok 48 ada di mana. So 48 akan ada pada kelas. 48 akan ada pada kelas ini. Okay, so we have the maximum is 52. Ingat fokus kepada F besar untuk soalan ini. So the class is 65 until 79. So formula masih lagi sama dengan sebelah. Cuma kita akan tukar this one kepada 80 over 100. So lower boundary 64.5 plus 80 over 100 times n minus cumulative before. So what is the cumulative before? 20 minus cumulative class itu, so 20 divide by 15. Okay, sorry, 30. Dia punya cumulative before is 32, not 20. Okay, saya dah bulatkan 32, saya tulis 20 pula. Okay, 32. Okay, so then the answer is 76.5. Okay, sama juga untuk Q1, Q2 dan Q3, kita akan gunakan cara yang sama dengan percentile. But then, kita akan cari dulu dia punya position. Cuma untuk quartile, kita akan dapat kita akan kira 1 over 4 times n. So, we have 15. So, the class 15 berada pada this one. So, working kita akan tengok pada 3549. Okay, dan pengiraan pun akan masih lagi sama. Pengiraan masih lagi sama dengan percentile, cuma kita akan ubah 35 over 100 macam dekat atas tu kepada 1 over 4 times n. So Q1 is lower boundary 34.5 plus 1 over 4 times n minus cumulative before which is 9 over frequency class itu 11 times class width 15. So from here we'll get 42.68. Then Q2 pun sama, cuma tukar kepada 1 over 2 times n which is 30. So kita akan fokus kepada kelas, kita tengok pada 30. So ada cumulative frequency, so kelas dia adalah 50 to 64. Okay, tengok pada kelas frequency tu, cumulative frequency. We need 30. Okay, so kita akan ambil kelas tu lah, 50, 64. So kelas 50, 64. So kita lower boundary plus 1 over 2 times n minus cumulative before which is 20 over frequency class itu 12 times n. Times c which is 15. So we'll get 62. Okay, again.
Q3, 3 over 4 times n, which is 45. So 45th observation ada pada kelas 45th observation ada pada kelas ini 6579. So class 6579. So every working kita akan tengok pada kelas ini. Lower boundary 64.5 plus 3 over 4 times n minus frequency before 32 over frequency class dia 20 times class width. So we'll get 74.25. Okay, so kalau tengok pada soalan ni, percentile dan quartile pengiraan dia sama. Cuma kita hanya tukar pada this one, 35 over 100, 80 over 100. So untuk Q1, 1 over 4. Untuk Q2, 1 over 2 times n. Untuk Q3, 3 over 4 times n. Okay. Next, describe the shape of the distribution based on result A. So from question A, we have mean equals to 50.75. And we also have mode from question A. Sebab dia selalu fokus kepada question A kan. So mode we have 70.5. So kita akan comparekan kedua-dua ni. Daripada sini kita tengok mean is less than mode. So since mean is less than mode, okay, ini boleh refer table page 9. Okay. So bila kita tengok mean is less than mode, kita boleh terus concludekan the data is skewed to the left. Okay, so itu sahaja nak cari. Itu sahaja cara untuk cari shape of distribution based on mean and mode. Question 15, the following table shows the frequency distribution of the total time spent by 60 students in a week for revision. Find the mean, mode and standard deviation. So from here we have group data and the interval dia, okay, interval yang kita ada ni adalah class boundary. So we don't need to find new class boundary. So kita akan terus guna yang ini. Okay, so we need to find mean. So formula for mean, x bar is summation fx over summation f. So we need to find x, okay, midpoint for each class. So midpoint 5 plus 0 divided by 2, so 2.5. 10 plus 5 divided by 2, 7.5. Next, 12.5. Next, 17.5. Okay, next, 25 plus 20 divided by 2 will get 22.5, and the next one is 27.5. Okay, so number of students will be our F. Okay, masukkan dalam formula, every F darabkan dengan X dan tambahkan semua. 7 plus 2.5 plus 12 times 7.5 plus 15 times 12.5 plus 13 times 17.5 plus 8 times 22.5 plus 5 times 27.5 over. So summation F tak perlu cari sebab we have here 60. So this one will be our summation F. Okay, so over 60. So from here kita akan dapat summation Fx will be 840 over 60. Then the mean is equals to 14. So this is our mean. Next, to find mode. Okay, so mode formula is lower boundary plus d1 over d1 plus d2 times class width. Okay, so kita kena tengok kepada kita punya F. So which one is the highest? This one is the highest. So semua working untuk mode kita akan tengok pada kelas ini. Lower boundary is 10. Okay, bukan 9.5 sebab kita tengok dekat sini dia dah bersambung. Interval dia dah bersambung 10, 10. So terus ambil 10 sebagai dia punya lower boundary. So 10 plus D1. D1 adalah this one minus this one. So 15 minus 12 which is 3. D2 adalah this one minus this one. Okay, frequency mode minus frequency after. So tadi 3 plus 2 times class width. Class width adalah 5.
Okay, so from here kita akan dapat mode equals to 13. Then we need to find standard deviation. The formula for standard deviation, okay, so set summation fx square minus 1 over n times summation fx square over n minus 1. Okay, so summation fx square, every x kita akan squarekan dan darabkan dengan f. Okay, summation fx square yang the second one kita akan squarekan daripada 840. So, as set every x kita squarekan ya. So, 7 times 2.5 square plus 12 times 7.5 square, 15 times 12.5 square plus 13 times 17.5 square, 8 times 22.5 square plus 5 times 27.5 square. Okay, so ini, this one adalah, saya rasa saya asingkan terus lah. Sebab kita dah tak muat. Okay, ini adalah summation fx square. Saya asingkan lah dulu. Okay, so kita cari dulu summation fx square. Kita akan dapat 14875. Then, barulah kita masukkan dalam formula standard deviation. So, 14875 minus 1 over 60, n equals to 60 times summation fx square. So, 840 square. Mana dapat? Kita kira dah pun dekat atas ni. Okay. Over n minus 1. So, 60 minus 1. So, from here we get standard deviation is equals to 7.266. Question 16. The frequency distribution table shows the hourly wages of workers in a factory. Find the standard deviation correct to 3 decimal places. So, to find standard deviation, first we need to know the formulas. So, formula for standard deviation. Okay. So, kenapa kita kena tahu dia punya formula? Sebab daripada formula kita tahu apa benda yang kita nak cari. So, okay. Set summation fx square minus 1 over n times summation fx square over n minus 1. So, we need to find summation fx and also summation fx square. Tapi, daripada sini, kita hanya ada f. So, we need to find x. Okay, so what is x? X adalah midpoint. So, midpoint, 7 plus 5 divided by 2. So, we have 6. Next, we have 9, 12, 15, 18. Okay, so every f, kita akan darabkan dengan x. So, plus 16 times 9, 11 times 12, plus 8 times 15, plus 6 times 18. So, from here, we'll get the summation f is equal to 558. Okay, next, summation fx square. X tu kita akan squarekan dan kita akan darabkan dengan f. So, 9 times 6 square plus 16 times 9 square, 11 times 12 square plus 8 times 15 square plus 6 times 18 square. So, from here, kita akan dapat 6948. So, substitute into formula. Set summation fx square 6948 minus 1 over n. So, what is our n? N kita akan tambahkan semua frekuensi. Okay, so from here we'll get n equals to 50. Tambahkan je semua. So, 1 over 50 times summation fx square. So, 558 square over n minus 1. So, 50 minus 1. So, kita akan dapat jawapan dia 3.385. So, the standard deviation is 3.835. Okay, 3.835. Okay, now moving to question B. If the manager of the factory decides to increase the wage of each worker by 20%, find the new standard deviation. So, macam nak cari new standard deviation. So, nanti kita faham dulu soalan ni. Setiap pekerja, okay, dia dapat kenaikan gaji sebanyak 20%. Okay, so, ini gaji asal dia, 100%. Oops. 100%.
So, ini adalah kenaikan gaji dia, 20%. So, total gaji baru dia sekarang adalah 120% ataupun 1.2. Okay, so maksudnya sekarang ni, kenaikan gaji dia adalah sebanyak 1.2 kali ganda. So, apa yang kita akan buat to find new standard deviation? Okay, sebab kita sekarang ni, kalau cara panjang, kita akan setiap X ni, kita akan tambahkan dengan 20%. So, bila kita tambahkan dengan 20%, so maksudnya macam 6 plus 20 over 100 times 6. So, kita tambah. Okay, so jadi leceh lah sebab kita kena cari X baru dan kita kena cari FX baru dan FX square baru. So, kita ada cara shortcut. Yang penting kita faham dia punya konsep. Untuk cari new standard deviation, okay, kita akan ambil standard deviation asal iaitu 3.835. Kita akan darabkan dengan 1.2. Kenapa darabkan dengan 1.2? Sebab setiap gaji ataupun setiap skor kita, setiap X kita darabkan dengan 1.2. Okay, sebab gaji kita darabkan dengan 1.2. So, to find standard deviation yang baru, kita akan darabkan je dengan 1.2. So, from here kita akan dapat 4.602. Okay, so that is question 16. Moving to question 17. The time taken in minutes for the student to travel to college on a particular morning were recorded in the following cumulative frequency distribution. Okay, so ini adalah masa yang diperlukan untuk travel to college. Okay, so notice here we have group data, but then we have cumulative frequency. So, untuk soalan ini kita perlu cari dia punya class boundary. Okay, class boundary. Okay, and we also need to find dia punya F kecil. Okay, ataupun frekuensi. Sebab yang kita ada adalah cumulative frequency ataupun F besar. So, kita akan start dia punya class boundary from 0 to 5. Okay, then 5 to 10. Next, 10 to 15. Next, 15 to 20. Dan seterusnya. Okay, so penuhkanlah kita punya class boundary. 25 to 30. Okay, next lah. Sampailah habis. Okay, dan kenapa kita perlukan class boundary? Sebab nanti kita perlu cari lower boundary untuk kira median dan mode. Okay, then the last one is 40, sorry. 40 to 45. 40 to 45. Okay, so itu adalah class boundary. So, this part, semua part yang dekat sebelah kiri, this one. Okay, semua akan jadi lower boundary. Okay, next kita nak cari frequency. So, how to find frequency? The F kecil, kita akan tolakkan lah. Kita punya cumulative frequency F besar. So, from here, the first one we have 30. The next one, 48 minus 30, then we'll get 18. The next one, we have 90 minus 48. Sorry. 90 minus 48, we have 42. Okay. The next one, we have 46. Next one, 188 minus 136, we have 52. Then we have 67, 15, 23, 7. Okay, so itu adalah kita punya frequency. So, apa lagi yang kita perlukan? Okay, apa lagi yang kita perlukan? Kita perlukan midpoint. Kenapa kita perlukan midpoint? Sebab kita nak cari, saya tulis kat tepi ni. Sebab apa kita perlukan midpoint? Sebab kita nak cari mean nanti. Okay, so saya buat kolom baru untuk X. Okay, so from 0 to 5 we have 2.5. Midpoint dia, so 10 to 5 we have 7.5 and so on. Okay, so saya rasa saya tak perlu tunjuk dah macam nak kira midpoint. Just tambahkan lower limit plus upper limit divide by 2. Okay, dan seterusnya. Okay, so get back to the question. Estimate the mean, median and mode. Comment on the distribution. So first we need to find mean. Okay, the formula. Summation fx over summation f. So every f darabkan dengan x.
Then every F darabkan dengan X. So kita tambahkan dia. Okay, saya tulis satu-satu. Okay, summation F kita tak perlu kira sebab kita terus ambil daripada cumulative frequency F besar. So from here we'll get X bar equals to, okay, summation F we have 6200 divide by 300. So from here we get mean equals to 20.67. Okay, now moving to median. Okay, so nak cari median, kita cari dulu position 1 over 2 times 300. So here we get 150. Okay, lepas kita dah tahu dia punya position, kita akan cari bacaan ke 150. Then, so dekat mana kelas median? This is our median class. Okay, macam mana kita nak refer median class? Kita akan refer kepada cumulative frequency. Kita akan tengok 150 ni masuk dekat mana. Okay, so dekat sini tak boleh masuk lah sebab the maximum is 136. So, you're going to pick the next class which is 20 to 25. Okay, so class 20 to 25. So, formula still the same. Lower boundary. Okay, again, kita akan repeat sahaja formula as always. Lower boundary plus 1 over 2 times n minus cumulative before over frequency median class times class width. So, lower boundary 20 plus 1 over 2 times 300 minus cumulative before 136 over frequency median class 52 times 5. Then we'll get the median is equals to 21.35. Next, to find mode, we need to find the mode class. So to find the mode class, kita akan tengok class with highest frequency. Okay, so for this one, the mode class is this one. Okay, sebab dia punya frequency adalah 67, the highest. So mode class will be 25 to 30. And again, the formula, mode, lower boundary, plus D1 over D1 plus D2 times C. So D1 adalah frequency mode minus frequency before, D2 adalah frequency mode minus frequency after. So mode, again focusing on 25 to 30 class. 25 plus D1 adalah 15 over D1 plus D2 52 times class width 5. Okay, 30 minus 25. Then we get the mode equals to 26.12. Okay, then the question is comment under distribution. So macam kita nak comment distribution, nak tengok skewness, kita akan compare mean, median dan mode. Since we have mean 20.67, we have the median equals to 21.35, mode we have 26.13. Since mean is less than median, okay, mean lagi kecil kan? Mean yang paling kecil. So mean is less than median, median tengah-tengah. Dan mode, okay, mode dia punya value paling tinggi, paling highest. Therefore, the data is skewed to the left. Okay, just compare value mean, median dan mode. Ini boleh refer page 9. Kita dah pernah tengok. Okay, so done for this question. Question 18, the following table shows the frequency distribution of the number of children at a childcare center according to their ages. Calculate the mean, mode, median, hence state the shape of the distribution
of the data in different region. So first we need to find mean. But before we find mean, okay, so we need to find x, okay, which is the midpoint. So midpoint 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, and 5.5. Okay, summation fx over summation f. This is the formula. Then this one apa yang kita ada, ini adalah frekuensi f kecil. So every f kita akan darabkan dengan x 12 times 1.5 plus 8 times 2.5 and so on. Then over summation f. So tambahkan semua f. So from here we get summation fx is equals to 118. Summation f will get 36. So the mean is equals to 3.278. Next is mode. Okay, the formula for mode kita dah biasa tengok from previous question. But then we need to find the mode class. Kita akan tengok highest frequency. So this class has the highest frequency, which is 12. Okay, so semua working kita akan fokus pada kelas ini sahaja. Lower boundary. So the formula is lower boundary. So 1.0 plus D1. D1 adalah frequency dia minus before. So we don't have before punya frequency. So terus ambil 12 over 12 plus 12 minus 8. Frequency mode minus frequency after. So dapat 4 times class width, which is 1. Then we'll get the mode is equals to 1.75. Next is median. Okay, first we need to find the position. So 1 over 2 times n, which is 36. We get 18. Then we need to find 18 observation ada dekat kelas mana. So kita kena cari dulu f besar. Cumulative frequency. So 12 plus 8, 20. 20 plus 2, 22. 22 plus 4, 26. 26 plus 10, 36. So kita akan tengok 18. Okay, 18 ini akan berada pada kelas ini. Okay, tengok pada F besar. 18 adalah before 20, so that means dia ada dalam kelas itu. So, low boundary. Okay, the formula low boundary, which is 2.0 plus 1 over 2 times n minus cumulative before, which is 12. Frequency median class, which is 8 times class width, 1. So the median is equals to 2.75. Okay, lepas kita dah ada mode, median dan mean, kita akan comment on the shape of the distribution. So that means we need to compare mean, median dan mode. So from our data, semua nilai yang kita dapat, okay, we can see that mode adalah yang paling kecil. Okay, dan mean adalah yang paling besar. So since mode is less than median, less than mean. Okay, sebab mean, mode nilai dia paling kecil kan? 1.75. Mean adalah paling besar. So, therefore, the data is skewed to the right. Okay. Now question B. Calculate and interpret the value of third quartile. So to find third quartile, okay, we need to find the position first. So 3 over 4 times n. Okay. So from here we'll get 27. So kita akan cari 27 observation dekat kelas mana. So 27 is, kita guna warna purple. Okay. So 27, kita akan tengok pada F besar. 27 is here. Okay. Sebab kita tengok pada F besar. So kita akan fokus kepada kelas yang last tadi tu, 5 to 6. Formula sama dengan formula median. Lower boundary 5 plus
3 over 4 times n, which is 36, minus cumulative before, 26, over frequency Q3, which is 10, times class width. So we'll get Q3 equals to 5.1. Okay, so sekarang ni, special sikit, interpret the value of third quartile. So how to interpret? Kita tahu Q3 adalah 3 over 4 from our data. Ataupun sebenarnya 75% betul tak of our data. Okay, so kita boleh katakan 75% of the data is less than 5.1. Okay, sebab contohnya, assuming this is our data, okay, kita bahagikan kepada 4 bahagian. Okay, 0, Q1, Q2, Q3, ada 100% tu lah. 100%. Okay, kita dah tahu Q3 adalah, the value is 5.1. Okay, dan this one adalah 75%. That's why kita katakan 75% of the data is kurang daripada 5.1. Okay, so done for this. Question 19, the following table gives the cumulative frequency distribution for the weight of 50 hampers. Okay, so we have this one, 50, so this one will be our summation F ataupun N. Okay, so we have 50 hampers during a festival at a supermarket. So we have the weight and the cumulative frequency. So, daripada sini kita nak kira mean, median and standard deviation. But before that, kita kena cari dulu dia punya interval. Okay, saya letak interval dia dekat tepi sini. Okay, sekarang kita tengok kalau kita boleh tulis di dalam number line. Okay. So, 0, 2.5, 5.5, 8.5 and so on. Okay. So, less than 2.5, we have 0. So, kita boleh totally ignore this one. Okay, start daripada 5.5, less than 5.5. Okay, we have 5. Less than 8.5, we have 15. And last one, saya tak buat semua. So, for example, 11.5. Less than 11.5, we have 28. Okay, so daripada sini kita boleh wujudkan interval. Okay, so yang depan ni saya ignore 0 to 2.5 saya ignore. Saya terus buat yang seterusnya. Okay, so kita boleh buat, yang ni kita boleh buat 0 to 5.5 lah. Nak buat daripada 2.5 pun boleh, tak ada masalah. Sebab daripada 2.5 ke bawah, kosong. Okay, tapi nak buat 2.5 pun boleh lah. Okay, so contohnya sini, 2.5 to 5.5. Then 5.5 to 8.5. 8.5, okay, kita akan buat dia punya class boundary. 11.5 to 14.5, then 14.5 until 17.5. Okay, so itu semua adalah dia punya class boundary. Okay, then saya rasa saya pada ini. Okay. Next, we need to find. Okay, lepas kita pilih class, kita dah tulis class boundary, kita akan tulis X lah, cari X lah, midpoint seperti biasa. So midpoint for this one, 2.5 minus, 5.5 plus 2.5 minus, divide by 2, we'll get 4. Okay, yang row atas tu nak kira pun boleh, nak ignore pun boleh. Okay, sebab frekuensi dia 0 pun, nak terus ignore pun boleh. Tapi kalau rasa nak kira, boleh je, tak ada masalah. Okay, so this one 1.25 lah. Okay, so kita kira pula midpoint for class 5.5, 8.5. We get 7. Next we get 10, 13, 16. Okay, sekarang apa yang kita ada adalah cumulative frequency, which is F besar. So, kita kena cari F kecil. So, what is F kecil ataupun frequency for this class? 0. So, the next one, 5 minus 0, 5. 15 minus 5, we get 10. 28 minus 15, get 13. Next, 12. Next is 10.
Okay, so cara untuk check betul ke tak kita punya frekuensi, tambahkan semua, tengok dapat tak 50. Okay, so kita dah ada X, kita dah ada F, so now kita boleh cari mean. Again, summation X equals to summation, X bar is equals to summation Fx over summation F. Okay, kalau kita, ini saya tulis dekat sini Okay, so seperti biasalah, every X darabkan dengan F dan kita tambahkan. So 0, 1.25 which is 0 pun, plus 5 times 4 and so on. Okay, then the last one is 10 times 16 over summation F ataupun F besar. So this one will be our summation F pun sebenarnya, terus 50. So we get mean equals to 10.72. Next one is median. So kita akan tengok kepada position dia dulu. So median 1 over 2 times n. So we get 25. So kita kena tengok dekat mana 25th observation based on our cumulative frequency. So this one will be our median class. 8.5 until 11.5. So masukkan dalam formula seperti biasa. Okay, so 8.5 plus 1 over 2 times 50 minus 15 over 13 times 3. So here kita akan dapat median equals to 10.8077. Next, kita akan cari standard deviation. Okay, so formula standard deviation pun kita dah buat dekat previous question. Okay, but then we need to find summation fx square, kita belum ada. Okay, so summation fx square minus 1 over n times summation fx square over n minus 1. Don't forget to square rootkan dia. So summation fx square, every x kita squarekan, darabkan dengan f. So 0 times 1.25 square, 5 times 4 square, plus 10 times 7 square, and so on. Okay, so the last one, 10 times 16 square. Then we get summation fx square is equals to 6458. Next, we already have summation fx. Okay, kita dah ada summation fx daripada sini. Kita dapat 536. Okay, summation fx 536. So masukkan dalam formula 6458 minus 1 over n. Okay, what is our n? 50. Minus 536 square over 6458. Then we'll get the standard deviation is equals to, over n minus 1. So n, 50 minus 1. So standard deviation is equals to 3.8121. 8121. Hence, okay, we hence calculate the Pearson's coefficient of skewness and interpret your answer. Okay, so untuk soalan ni kita akan gunakan formula 3 mean minus median over standard deviation. Sebab kita dah ada semua nilai pada question A. So masukkan value-value kita. 3 times 0.72 minus 10.72 minus 10.8077 over 3.8121. So kita akan dapat negative 0.069. Okay, so yang ni macam biasa refer page 9. Okay, untuk tahu dia punya interpretation. So from here kita boleh cakapkan the data is is
almost symmetrical. Okay, so untuk jawab soalan C, kita akan tengok since soalan kita adalah almost symmetrical, so kita nak tahu. So kita nak guna mean ataupun median untuk kita tengok better measure location. Okay, measure of location kita ada 3. Mean, mode, median. Okay, dan macam kita tahu median adalah nilai tengah-tengah. Okay, nilai tengah-tengah. So, kalau data kita adalah symmetrical, kita akan tengok kepada median untuk cari measure of location dia, untuk better measure of location. Tapi selain daripada symmetrical, kita akan ambil mean. Okay. Okay, mode kita tak boleh ambil lah sebab mode tu just highest frequency kan. So, kita kena pilih antara mean dengan median. Dan yang ni pun boleh refer dekat page 9 juga. Okay. So, since the data is almost symmetrical, kita akan pilih mean. Okay. So, mean is a better measure of location as it is almost symmetrical. Okay, sebab bila dia almost symmetrical, that means data kita tu tak betul-betul cantik lah dia punya bell shape curve dia. Kalau dia symmetrical, kita tahu bila symmetrical maksudnya data kita tu dibahagikan kepada 2 dengan cantik sebab dia simetri. So, kalau simetri, kita akan ambil median lah sebab median nilai dia tengah-tengah. Tapi kalau dia tak symmetrical, sama ada dia skewed left ataupun dia skewed right ataupun dia almost symmetrical, so kita akan pilih mean sebagai daripada dia punya better measure of location. Moving to question 20, the time used by 120 students surfing the internet to perform a certain project is given in the following relative cumulative frequency table. Okay, so for this question, we don't have cumulative frequency, we have relative cumulative frequency. Kalau boleh tengok dekat page awal-awal berkaitan dengan group data, okay, relative, bila kita ada perkataan relative, that means kita punya data kita, okay, is divided with kita punya n. Okay, kejap lagi kita akan tengok. Tapi sebelum tu, kalau kita tengok pada kita punya table, interval kita macam ni, less than sahaja. So, kita perlu wujudkan class boundary. Okay, untuk senang pengiraan kita nanti. So, here we have 0. So, x less than 0, so biar je lah. 0 kan. Okay, ni tak ada apa-apa lah sebab time mana boleh less than 0. Okay, kita akan start daripada the second one. We have x less than 20, so kita akan pilih 0 to 20. Then kita akan wujudkan 20 to 40. Next, 40 to 60. Next one, 60 to 80. Then 80 to 100. Okay, so that is the class boundary. Next, seperti biasa juga, kita akan cari dia punya x kita. Okay, midpoint kita. Okay, so midpoint. Okay, this one tak ada. So, kita boleh totally ignore this one. So, midpoint for 0 to 20 is 10. Next, 30, 50, 70, 90. So, that is our midpoint for each class. Okay, lepas tu sekarang ni kita akan fokus kepada relative cumulative frequency. Kalau kita ada perkataan relative, macam soalan tadi, kita akan darabkan kita punya relative cumulative frequency dengan kita punya n. So, n kita adalah 1 to 0. Okay, so darabkan dengan 120 semuanya untuk dapatkan kita punya cumulative frequency. Okay, so yang ni macam tadi ignore. So 3 over 40 times 100 will get 9. Next, kita akan dapat cumulative frequency 38. The next one, kita akan dapat cumulative frequency 80. Next, 106. And the next one is 120. Okay. Lepas tu, kita dah ada F besar ataupun cumulative frequency. Next, kita akan tengok kepada
frekuensi pula, F kecil. Kenapa kita perlukan frekuensi ataupun F kecil? Sebab nanti kita nak kira mean. So this one ignore again. So to find F kecil, kita akan tolakkan. So 9, 38 minus 9, 29. 80 minus 38, 42. Next one, 106 minus 80, 26. 120 minus 106, we'll get 14. Okay, so dah complete dah. Kita punya table, we already have X. We have F kecil. Then we have F besar. So we can find median. Seperti biasa, 1 over 2 times N. Betul. So we have 60. So median class kita adalah pada F besar. So kita tengok F besar kita 60. So this one will be our median class. Okay. So median seperti biasa lower boundary apa semua tu formula dia. Okay. So 40 plus 1 over 2 times N minus frequency before over cumulative frequency before tadi over frequency median class 42 times class width 20. So kita akan dapat median is equals to 50.476. Next one is mean. X bar formula summation fx over summation f. So x times f tambahkan semuanya. Kita akan dapat 10 times 9 plus 30 times 29 plus 50 times 42 plus 70 times 26 plus 90 times 14 over summation f, so 120. So from here we get mean equals to 51.167. Okay, so next, Pearson skewness coefficient and comment on the value. So we already have mean dan median. Kita tak ada standard deviation, so kita akan cari standard deviation. The formula kita dah buat tadi. Tapi sebelum tu, we need to find summation fx square. Okay, kita tak ada lagi summation fx square, so saya cari dulu dekat sini. Summation fx square. Okay, every x, kita squarekan lah. Okay, so 10 square. Every x kita squarekan, darabkan dengan corresponding f dan baru kita tambahkan semuanya. 70 square times 26 plus 90 square plus 14. So dapat summation fx square equals to 372,800. Okay, so masukkan dalam formula standard deviation. 372,800 minus 1 over 120 times summation fx. Okay, summation fx dapat daripada atas. Kita boleh tambahkan je 6140. Okay, 6140 square over 120 minus 1. So kita akan dapat standard deviation is equals to 22.198. Then Pearson's coefficient. Okay, so Pearson's coefficient kita akan gunakan formula 3 mean minus median. So mean 51.167 minus median 50.476 over standard deviation 22.198. Kita akan dapat dia punya Pearson coefficient equals to 0.0934. Then untuk interpretation dia refer page 9 again. So from page 9 we can see that the data is almost symmetrical. Okay, so done for this question. Question 21. We have a table shows time of 160 phone calls in 1 month. So we need to find mean. So to find mean, we need to find x first. Okay, so 2.9 plus 0 divided by 2, so 1.45. Next one, 4.45, 7.45,
10.45. Okay, tambahkan 11.9 plus 9 divide by 2. Next, kita dapat 13.45, 16.45, 19.45. Okay, so mean x bar. So summation fx over summation f, 12 plus 1.45, 33 plus 4.45 plus 45 times 7.45 and so on. Okay, so tambahkan semua. Okay, over summation F kita dah ada dalam soalan 160. Okay, so X bar 1384 over 160, then we'll get the mean equals to 8.65. Next, standard deviation. We need to find summation fx square. Okay, so kita cari dulu summation fx square. Okay, so every x darabkan dengan f. Okay, yang ni saya rasa saya tak perlu tunjuk dah, since this is the last question. So I hope semua orang dah tahu macam mana nak cari summation fx square. Okay, so we'll get summation fx square equals to 14,927.2. Okay, masukkan dalam formula standard deviation. Set 14,927.2 minus 1 over n times 1384 square over 160 minus 1. So standard deviation kita akan dapat 4.3115. Then the median. Okay, kita akan cari dulu dia punya position. So 1 over 2 times 160 will get 80. So 80 ada pada kelas mana? So we need to find F besar. Okay, sebab kita nak cari position dia dekat mana, so we need to find F besar dulu, cumulative frequency. 12, 45, 90, 128, 147, 154 and 160. Okay, so kita nak cari 80 tadi kan? So median plus is here. 6 to 8.5. So masukkan dalam formula. Median 5.95 plus 80 minus 45 over 45 times 3. Okay, cuma soalan ni saya nak tekankan, please be careful with lower boundary. Kenapa 5.95? So tengok Plus ini, kita dah pilih this one adalah median class kan? But then, bila kita nak pilih kita punya lower boundary, kita tengok tak sama. So, kita nak cari lower boundary dia. 5.9 plus 6.0 divided by 2. Then we get 5.95. Okay, itu adalah lower boundary dia lah untuk kelas ini. Yang selalu kita buat, yang kita plus and minus 0.5. So, for this question, bukan 0.5 tapi 0.05. Okay, so kita dapat median equals to 8.283. Next, Pearson's coefficient of skewness. Yang ini pun sama, kita akan gunakan formula 3 times mean minus median over standard deviation. So mean 3 times mean 8.65 minus median 8.283 over standard deviation 4.3115. So from here we get the Pearson's coefficient is 0.2554. Okay, since nilai ini is greater than 0.1, so we can conclude that the data is skewed to the right. Okay, so done for this question.